program yacho ngatinayiona basi zingapo zomwe sitinazipange sitinapange zamafupa lero ndikuzako pang'ono zamafupazo koma ngati nyamakazi poti ndiyokhuza nabe ndi mafupa imene usitikama koma ndikamba za osteoporosis kuboka kwa mafupa kusweka kwa mafupa ndizikamba kunokiti so zinazo mwina nthawi ina ndinayeneranso kukamba za diabetes ndi nthenda ya mtima amene also representation adati amvesese ndi medicine yakwati ya treat ndiye sitingathe kwapanga apapa kwa nthawi HIV, cancer, and then my infectious disease, matenda ngati malungo, mimba motsekula zoterozo sitinakambe masa zitazo sitinakambe nthawi yacho ndikuyenera chero ndiye kubera munthu ayoyika ndikuzakha ndikudzakamba kapena mukhoza peza ena ndikuauza specifically kuti kufuna izizizi kuti adzakuthandizeni ngati ndikotheka kuti mwina faya chisankho chimene chikubwerachi komano popanda za chisankhocho wiki ya mama that is Sunday likubwera ndikhala ndili 47 ndiye magazi a diabetes kukhupya kuti ndikazikamba ndiye kuti akhala kuti muli ndi mpata kodi kunokosimuna kuti bechitika koma makati joyina nawo ya 47 now tiyambe ndi nkhani kudwali kumene 3 scientists and centipede star centipede ndi bongolo ndiye kani makabilo oli panali ofufuza asayansi atatu ndi ofufuza asayansi wa mmodzi adayambula scissors winayo amaonesa kuti frying pan selempan ndiyotete yoche inayo sono wina chitakenali yo yomba mina chakena yomba manje ndiye experiment yomwe adapanga makosa nawa inali yoti ama mmodzi amatenga miyendo amatenga scissors ndikudula miyendo iwiri ya bongolo kenaka akadula miyendoyo amamponyera mu frying pan ndi akamponya mu frying pan wachitatu amaomba m'manja pa tamina kumponya mu frying pan iye akaomba m'manja ndi amati akangoomba m'manja tamina akugwera mu frying pan bongolo cha amadumpha okay winayo amamutenga ndikumpitisaso kwa zake ucha akadula miyendo iwiri akadula miyendo iwiri amponyeso mu frying pan wina akomba m'manja bongolo chaso ndikudumpha choncho mpaka bongolocha kodi centipede ndi bongolo millipede bongoloso okay nanka izi ndiya
centipede oye so anali nankalizi so adapanga zimene mpaka atamaliza miyendo yonse yanankalizi nde zinazachitika kuti miyendo yonse itatha ndikuzamtenga nankalizi uja ndikumponyeraso mu frying pan nde uja ndazayimbaso mmanja pwa pomba mmanja nankalizi analephera kudumpa sinanga miyendo yonse inayeta choka ndi anthu adapanga conclusion yesterday yawo kunena kuti when you cut off all the legs of a centipede it goes deaf. Munjira ina ukadula miyendo yonse ya nankalizi ukawomba mmanja nankalizi yosamamvaso basi amakhanga twagontha kutu. Now chimene chimapangitsa nankalizi kudumpha funso langa ndiloti sioti kwenikweni kuti inali komba kwa manjawo koma chifukwa chakumva kuotchako nthawi imene amayimba mmanja ndi nthawi somwe amagwera frying pan ndi amadumpha chifukwa chakuotcha osati kuomba mmanja koma mascientist amakhupira kuti chifukwa chakuomba mmanja. So conclusion yawo ndiyoti okay titamaliza kudula miyendo yonse ndikuomba mmanja nankalizi amagontha khutu. So kaphunziro lake mukulimva kaya koma nkhani ndi phunziro lona kuti we treat wrongly timachita treat chinthu chosayenera timachita treat ma symptom munjira ina. Yeremiya 46:11 kwera Giliyadi tenga vungoti namule mwana wa Aigupto wachulukitsa mankhwala achabe palibe kuchira kwako pakuti atero Yehova chifukwa cha njulira bala lako kupweteka kwako kuli kosapoleka chifukwa cha mphulupulu yako yakulu chifukwa zochimwa zako zinachuluka ndakuchitira iwe izi. Ndege ya ati imene ndi Boeing 787 kuli ndege imene munthu ukayiulutsa ndolo kufunikira manyu. Anthu amanena ati chimanyo cha Boeing ndi chachikulu ngati chichi ndege azoona kaya koma kufunikira manyo kuti uphunzire mmene ungathe kuyendesera. Okay, so ifeyonso chimene tangophunzira ndi choti we need a manyo kumvetsetsa thupi la munthu ndi mmene nthenda imayambira chotero mmene tingachizire nthenda. I think that's the main message imene takhala tikuyikamba. So kwa lero tikhala ndi gawo lachiwiri la phunziro lathu la thanzi lokhuzana ndi zobereka reproductive health. Tigwade pansi tipemphere. Yehova Mulungu wathu wakumwamba tikuthokoza tidapempha dzulo lija kuti mukhale nafe nditipasa moyo kufika tsiku la lero palibe chilichonse chimene chatisokoneza komano balonso tafika njira kuti kaphunzire za thanzi. Tikupempha kuti paphunzireli tikaphunzireponso zofunikira zoti tikazithandizire m'makomo athu. Tikupempha mukhale nafe mu nthawi yonseyi kuti china chilichonse chimene chinakakhoza kulepheresa kuti tikamvetsetse chimene mukutiyankhula chimenecho chikachoke ndi mphamvu ya angelo anu. Pempha angelo anu akhale nafe malo ano, mzimu wanu usatisiye m'maganizo mwathu mu moyo wathu wauzimu angakhale ku thanzi lathu. Tikupempha kuti mutiteteze mpaka pamene tifike kumapeto. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera zonse, amen. Reproductive health part 2 kuno ku Malawi
malinga ndi Malawi Demographic and Health Survey oneka kuti mankhwala olera akugwiritsidwa ntchito mwa anthu 100 ena aliwonse ku mpoto 54 sawa ndi 100 amene ngokwatiwa tikuzotero 54 amagwiritsa ntchito mankhwala olera au chipatala. Kwanu kuno nde mwaonjeza 63 ku south 54 so tikwese sabe apeza so tikuyambira 1992 kufikira 2015-2016 mutakuona kuchuluka kwa njira zolerera amene zakhala zikuchulukirira kotero kuti kapena kagwiritsidwe ntchitoko 58 yakwera ndithu kuchokera 1992 kuchokera chamma 6% kufika 58%. That's on average. And so kamba za trend from 92 to 2016 modern contraceptive use by currently married women has steadily increased from 7% in 92 to 58% in 2015-2016. And apeza kuti kwambiri anthu akumakabayisa injectables amene achuluka kuchokera pa 2% mu 92 to 30% mu 2015-2016. Implant from 1% pano 12%. Azimayi ukangotsekesa yachoka pa 2% pano ili pa 11%. Kugwiritsa ntchito njira zachilengedwe kwatsika chokera pa 4% kulekeza pa 1% panopa mu 2015-2016. Angakhale kugwiritsa ntchito mankhwala olera kwakhala kuchuluka chotero komano ambiri akusiya kwagwiritsanso ntchito. So this is a percentage of contraceptive episodes discontinued within 12 months among women aged 15 to 49. 62% apezoti asiya kugwiritsa ntchito mankhwala aja okomwa. So oti anayamba komano basi anakuona kuti si abwino mwina tikuzotero tiona zifukwa zake azilemba so asiya. So ambiri amene asiya ndi azibambo using male condom ndi azimayi using pill. So that's 62% ya iwo amene ankagwiritsa ntchito ma pills. For example pa 100 aliwonse 62 akumasiya chomweso for the male condoms. Ma injectables 41 akumasiya. Pomwe amene ika implant ndi 8 okha amene akumapeza kuti pa 100 akusiya. So that's many apezera. And zifukwa zake aona kuti women cited method related health concerns or side effects and a desire to become pregnant as a primary reason for discontinuing a method. So atawafunsa azimayi amanena kuti chifukwa cha matenda obwera chifukwa cha kumwa mankhwala side effects. My own sister just this year anakomoka ka 11 one day 11 times ndikupita kuchipata ku Tcholo. And so kuti amuyeze kuti okay what's the problem, okay nde makauti mwina amuyeze ka mwina kuti akodze basi wakomoka. So they told her husband kuna kuti you akangozisimuka temwe mupangisa kuti akoze, you know. So what they did and anapeza kuti it was poisoning mu uterus mwake, poisoning mu uterus mwake chifukwa cha contraceptive. And atangomchosa what was put there basi nochi side effects and desire to become pregnant as the primary reasons for discontinuing a method. Among the other reasons, so ena mwina ifayo kuti okay tali kwa nthawi so tifali kaendi mwana then kenaka akusiya kugwiritsa ntchito. So these are amene anasiya kugwiritsa ntchito the male condoms. And among the other reasons cited for discontinuation were the need for a more effective method, frequent sex, husband away. So that's National Statistics Office. And now ndipasa chidwi
Side effects. You can see the trend. Side effects, health concerns, this is 44%. Kusatira and wanting to get pregnant, but 44% for IUD. I made my numbers 28%. Again, this is the highest. By my injectables, by my implants, it's also the highest at 45%. And also pill, it's also the highest, but of course not on the male condom. On the male condom, it's just they wanted a more effective method, 23%, or they wanted to become pregnant. So it's not necessarily a side effect. And so we can see my problems are many akumabwera ndi my contraceptives statistically akuoneka mwantu, and I said kakhala kuti pali estrogen dominance, kuchuluka kwa estrogen muthupi ndi kuchepa kwa progesterone, balance yake osakhala bwino ikhoza kubweretsa matenda osiyanasiyana, one of which ndi osteoporosis. So tipite ku osteoporosis. Osteoporosis ndi nthenda ya mafupa. Fupa lathu kuti lipangidwe ndi kuti likhale ndi moyo, fupa lili ndi ma cells ake. Ma cells iwo amakalamba nawo, kotero kuti amayenera kuti amene akalamba achosedwe, ndipo amene anyuwani amangidwe, okay, ayikidwe pafupa apo. So njira imeneyi kapena process ya kuchoka kwa ma cells fupa ndi osteoclasting, ndipo kumanga kwa mafupa ndi osteoblasting. And now mmene fupa limapangidwira tikhoza kuti limayendera traffic. Kono so umene ukupita uko. Okay, sanga kuyikireni highway. Alakhaula kufuna konze nsewu wani, sakuyikirani highway. Chifukwa choti ndi nsewu imwe sizoti kuti pali demand yambiri yofunika highway. So highway timayika pamalo pamene kapena nsewu woti waukulu bwino, timayika pamalo pamene kapena dera kaya ndi yes route imene imayendedwanso kwambiri. So ma osteoclasts akhala kuti akuchosa ma cells. Ma osteoblasts odzayika nsewu wanyuwani amayika mogwirizana ndi traffic, mogwirizana ndi kuti fupa limagwira ntchito yotani mwanditero. So fupa ngati limagwira ntchito kwambiri, ndiye kuti osteoblasting ikhala yambiri, fupa also lilimba chifukwa limagwira ntchito kwambiri. Koma ngati fupa siligwira ntchito kwambiri, fupa lija limafowoka, limachepa, kapena kuti samayikapo ma osteoblasts ambiri. So pachifukwa chimenecho mafupa, for example, ngati munthu kupanga exercise, osteoblasting imachuluka. Ngati sikupanga exercise, osteoclasting ndi imene imaposera osteoblasting. Masiku anowa, for example, azimayi si ambiri amene amakwanisa kubereka mwachilengedwe. One of which ndi chifukwa cha kufoka, a general kufoka kwa mafupa, kotero kuti nkofulo kuti mayi akabereke bwinobwino. Ndi chifukwa cha moyo umene tikukhala si uja wapita kumunda daily, ndiye pachifukwa chimenecho mafupa athu afoka. Ndi mafupa akafoka, okay, zimapangisa kuti fupalo likhale losalimba. So ndikati losalimba ndingalitekeze mwina ukuzongopunthwa, popunthwa paja ndikugwa, ndikumenya mwina akamwala pang'ono, peza kuti fupa chathyoka. So that's what we mean. Kusalimba kwake ndingati umene koko. So zinthu ngati ma hip fractures akuchuluka masiku ano, kumene kundi ma fracture ochitika ma hip, munchiuno mmenemo.
So menda kambira muja fupa athu limapangidwa kwambiri ndi calcium and then limapangidwa so ndi protein. Ziwiri zimene zizofunikira kuti chinacho chipereke strength. Actually protein imapereka strength kwa fupa likhale tensile because magwira ntchito zosiyana opanda kungophwasuka. Whereas kuti fupa likayime likufunika calcium. So kachulukidwe ka calcium mufupa kakutengera ndi osteoblasting. Ngati ngapezeka ona kuti calcium akuchepa fupa lizipeza kuti kenaka likukhala losavuta kuti likasweke. And so kachulukidwe ka calcium kakutengera zinthu ngati diet. So pali calcium mwina amene timamutaya, for example mu stool, mu urine timamutaya, komano pamene tikudya timakhala tikukhala tikupanga calcium watsopano amene amakapanga osteoblasting. Koma thupi lathu limatha kuononga calcium kapena kuntaya calcium more than mmene linakaonongera calcium yo. So choyambirira ndi mowa ndi fodya zimenezi zimapangisa kuti mafupa athu akaonongeke. Caffeine, that's opezeka mu chocolate, mu Coca-Cola, caffeine, mu tea, so remember it increases acidification and therefore also increases calcium loss. Nde chimayitika nchoti zinthu zimene zikakhala kuti tazidya magazi athu tikhoza kuti zitakhala kuti zasidwa chotero nde kuti zisisa pH ya magazi. Now magazi athu amene okhala 7.365 pH yake 7.365 siofuta kukumbukira 7 days 365 days in a year. 7.365 amene okhala chotero and margin yakeyo ndi aying'ono kwambiri. pH yake kungosika pang'ono ndi kungofika 7 munthu amene akhoza kufa ndi acidosis, ndipo kungokwera pang'ono kufika 8 afa ndi alkalosis. So chilichonse chimene timadya chimene chingachite increase kapena reduce pH ya magazi. Apa sindikukamba pH on the cellular level, sindikukamba pH ya cells imene ndiyo siyana ndi ya magazi. Kwa ndikukamba ya magazi it's a very small margin. So chilichonse chimene chingatsitse pH, so tekezi tadya chinthu mwina cha pH yake like mwina 5 for example Coca-Cola, so pH yake 5 ndoti ali ndi potential yotsitsa pH ya magazi and ndoti munthu akhoza kufa. So the body says okay, chimene tingapange tikuyenera kuti tiite neutralize, tipeze ma ions ena oti azikaita react ndi hydrogen wamu acidiyo, ndiye ma ions amene imatenga imene mawaphwekera ndi calcium. So imapita ndikukanyamula calcium wakumafupa uja ndi kumakagwira ntchito yokachita neutralize. Now unfortunately we do this every day. Okay, so ena amata mwina poti uyu ndi Coca-Cola, so amasiya Coca-Cola fori muli caffeine koma amamwa Fanta, koma zonsezo benchi momozi ndi acid and pamwamba pa sugar ndi zina zotero. It's not a food. So zimayambisa calcium loss. A lot of calcium is lost into the blood. Ndekenaka zikafika ku ma kidneys, then kenaka zipita ndi mkodzo. 2 ndi ma diuretics, zopangisa munthu kukodza kwambiri and as such ndekuti adzitaso calcium yo kwambiri. And 3 caffeine amatsitsa ma levels a testosterone, hormone imene imafunikira for osteoblasting. Okay, so amatsitsa ma levels a testosterone. And then physical inactivity, munthu amene sakugwira ntchito mmene ndanenera apangisa onera kuti akamaza panga fupa anyuwani angopanga fupa logwirizana ndi kusapanga exercise iko, so fupa ake ene alikhale lofokera kuposa poyamba. And then excess protein, tikadya protein we don't need much protein.
and I'll show you. But you don't need much protein, and it's just a myth, a wrong belief. You know, we need much protein. My pamena indi patubi, she needs much protein. Mwana pamena ukula, it needs much protein. Nkona kama ya mwankaka. But tikakula chote, tumafunika protein for maintenance. This is 12 grams of protein a day. That's very little. 12 grams of protein a day is very little. Ndiko understand how much we need. But so tekeze muntu waja 500 grams of protein a day or 300 grams of protein a day. So tupiliza ngutenga protein amene kumfunayo, the 12 grams. The rest, what should we do with it? So imango muswanya ndikupanga amene amapanga ma waste products for kuti akatuluke. That is urea, for example. Ndima uric acids, ndi phosphoric acids, for example. Onsewa ndima acids. And again, they will need to be neutralized by the calcium again. So therefore, protein, wa excess, amango yambisa additional problems. Too much phosphorus, once again. Phosphorus, for example, amene amapezeka mu Coca-Cola, kapena mu nyama. Menda ina muja too much protein, kuzapangaso phosphoric acid. Zonsezi zimapangisa na kuti muntu acid yo akafuniki to be neutralized. Ndipo ambaba kepo so tikepo sugar, zimangopangisa dehydration and kutuluka kwa madzi ambiri, fluid loss. And every cup, for example, ya caffeine or ma poisons ziwa. So like caffeine or tea, theobromine, I think. Theophylline, not theobromine. So ndi zinthu zimene zimapangisa kuti mimba mwathu mutuluse acid wambiri, acid secretion, and again which you need to be neutralized. Mu Coca-Cola again muli phosphoric acid amene amafuna to be neutralized. So titakuona kuti we can lose calcium kwambiri because of the diet. Now here I have put so undi tambula ya nyemba zophika. This is just 1 cup, and 1 cup ya nyemba zophika gives you 12 grams of protein. So that's enough for that day. But after all, timaja mwina kawiri pasiku or even katatu pasiku. So you can see, could just with a vegetarian meal, ya nyemba, for example, you already have enough protein. Even whole wheat bread, maslice awiri, will give you 5 grams. Alright, so kuja just maslice sikisi, and then atimajira to loaf toka. Is already a lot of protein. Nkakawa soya, 7 grams per tumbler. Mbatates, just 2 mbatates gives you 15 grams of protein. Just 2. So how much chimbali chimeti maja cha mbatates? So it's really a myth. It's really a myth. You just will have a lot of protein that you don't need. You know, antiferipuza in Babylonish schools, it is anamizani, but the schools we are going to are Babylonish. And we are taking Babylonish lessons in a week of health, so-called. Okay? But, you know, I will urge you, especially a medical, I will really urge you, whatever you have studied, compare it with the Bible and spiritual prophecy, and take what the Bible and spiritual prophecy says. Mulindi a lot of potential. I didn't do medical. I've never done medical. Never. But how much more in order you have 7 years of school? Mulindi potential is cool. People trust their doctors. So so there's a lot of protein emitting and from vegetarian meals. This is Dr. John Clark. You know, this doctor, it's a Adventist doctor, and he decided to see as so Panova is just a doctor, helps people. He's in Australia. And now, what's the effect of getting too much animal protein in my diet?
Well, one of the things is you will have progressive kidney failure. I was out at some continuing medical education in California last year, and a research nephrologist came in and told about his research. He was feeding people a diet, and then he added animal protein. Their kidneys shut down by 40% instantly. 40% down. Creatinine clearance down by 40%. Then, as he watched them over time, it kept dropping. Irrecoverable losses of the kidneys, nephrons being burnt out. Then, he switched them to a soy protein diet, and they started picking back up. The 40% went away right away, and they started improving. Animal protein starts shutting down your kidneys almost instantly. Kidney stones, ouch. Gouty arthritis. Used to be only kings got this. You'd see them sitting there with their foot on a pillow and some servant fanning their big toe because the big toe is all inflamed. Now everybody gets to enjoy this imperial disease. Increased tumor growth, elevated cholesterol, animal protein makes your cholesterol go up. Even if there's no cholesterol with the animal protein, it tells your liver to pump out more. And we've been talking about the calcium loss in the urine. Let's just review this whole business of the difference in the protein. See, animal protein has a lot more phosphate and sulfur. That's the big issue. If you look at a diet, the American diet, and you look where the the phosphorus is coming from, this is it. So, in an American's diet, 1/3 of the phosphorus, which ends up making phosphoric acid, comes from dairy products. Did you know countries that drink more dairy have more osteoporosis? Milk is so high in protein that only 30% of the calcium in it gets absorbed at all. And because it's so high in phosphorus, it takes more than that 30% of calcium to buffer the acid and get it out of the system. And so, yeah, they told me to have my mustache. But anyway, dairy products aren't helpful, at least in this area. Okay, meat products supply 1/4 of the phosphorus. Grain products, remember we said grain products can be acid forming? There's why. Lots of phosphorus. And then notice these are fairly low. Oh, eggs, that was something I can eat. Well, this is phosphorus. We're looking at a sulfur chart. Eggs would be the big one. Eggs have 16 times more sulfur than soy protein. 16 times. If you need sulfur, that's great. If you don't, it can cause osteoporosis. So when these phosphates and sulfur are broken down, they form sulfuric acid and phosphoric acid. Calcium is then taken from the bones to buffer these acids. But there's another factor. Protein is broken down to urea. We used to use urea in the hospital as a diuretic. So not only are you losing more calcium, your body is being made to pee it out a lot faster. So this is a problem. All right. So angamba ma factors ena obwesa osteoporosis and too much salt kuchuluka kwa nje kuja njere wambiri. But I wanted to say kuna kuti for process ya pajataonesa kuti testosterone amathandizira kuchosa fupa osteoclastin, but progesterone amathandizira kubwezeresa fupalo ndi estrogen dominance mafupa amata and isabwerera because progesterone is not being produced, and especially as mayambiri amene fikapoti asiya kupanga menses afika menopause amakhala ndi a lot of problems ndi bones. Okay, we had a patient, it should be 2017. This was a remarkable, okay, how to heal, because this patient anachira, so now this is an experiment they did kapangoti research imene adapanga ndipo adachita publish mu Journal of Nutrition 1974.
This is muntu pasiku aja nsima yake ya nyemba ndi masamba. Masana so ndikuzaja mpunga wa sawa. So per day kwa muntu amene amatenga vegetarian meal amakhala ndi about 47 grams imene waja 47 grams of protein that day. So this is our baseline for a vegetarian meal. And so amawayeza anthuwa kuona kuti akakodza akutulusa calcium mochuluka bwanji. So per day our vegetarians amatulusa 168 milligrams per day. Potengera ndi calcium amene ali kale nthupi mwawo ndiye amene adya apeza kuti nthupi mwawo awonjezera 31 milligrams. So just note kuti this is 47 grams imene yatayidwa ndi 168 milligrams ndipo awonjezera 31 milligrams per day ya calcium. So mafupawo munjira ina mwachidula ayenera kuti adzikhala akumalimba ndi kumalimba. So they doubled the amount of protein. So anawonjezera kachulukidwe ka protein munjira ina. So munthu akudya say for example a breakfast yokhala ndi mkaka ndi mazira, masana kudya a vegetarian meal. So times 2 the protein, and this is times 2, 95 grams. I have already the urinary calcium inakula by 240 milligrams per day imene amataya, and there was a daily loss of 58 milligrams per day of calcium. Amene anadya times 3 the protein, so amene ndi wa chicken and chips, masana ndi kuzangodya braai for example, 301 milligrams per day of urinary calcium lost, and amapeza kuti akuchita lose minus in terms of balance 120 milligrams of calcium per day. But of course the question would be, tidziwa bwanji zoti calcium akuchokera mafupa? Mwina ndiye mweyo akuchokera kwina, kapena mwina wina wake kuti mwina analoti wangosaka ma blood vessels. So how do we know kuti ndi calcium akuchokera mafupa? Well, calcium akuchokera mafupa amaenda ndika protein akakamachedwa enteropeptide, ndipo baseline aja ndi amenewa. So this is another study. This is now in 1999. So afuna aone ngatidi calcium loss yo is from mafupa. So our baseline 49 grams per day, akutaya 108 milligrams, akugena ngati mene amagenera nzawo. But for these ones, amene ankatenga 70 grams, urinary calcium inachuluka to 129 milligrams per day, and enteropeptide anakwera by 33%. That told them kunaya kuti ndiye kuti loss ikuchokera ku mafupa. Now, just to make it clear with you, kuti mundimvesese, we are going to make some small mathematics. Supposing kunaya kuti just back akutaya 58 milligrams ya calcium per day. All right? So let's reduce it. Ingokhala 50 milligrams of calcium per day. So munthu ngati ukuluza 50 milligrams of calcium per day from the bone, pakutha masiku 365 muchaka, ndikutha zaka 20, 50 times 20 should be 1,000. 50 times 20, that's 1,000. 1,000 times 365, that's 365,000 milligrams. 1 gram is 1,000 milligrams. So 365,000 milligrams should be 365 grams. So ndoti pakutha 20 years, munthu wataya 365 grams. But you know, thupi limakhala ndi about 821 grams. That's the bone. So if the bone yasungunuka by 365 grams, ndekuti wasala ndi fupa la around 470 something grams. So limene ndilofoka. This is a 44% calcium loss. So nkona tasala pang'ono kumuyika m'manda. And so that's what we mean when we say osteoporosis. Ndi kanthenda kamene timambo kaita build panopo.
nde timazachita reap ma results ache ku muzaka za ma50. All right. So this is, for example, this is another study imene yankaiza South Africa, Hong Kong, ndi maiko amene kumadyedwa mkaka kwambiri, for example Sweden, Denmark, US, New Zealand, and ndi well a marketing amana kuti mkaka umatipasa calcium ambiri. If it were so, tinayenera kuti amene amadya mkaka kwambiri akhaliso ndi mafupa olimba kwambiri, but that is not true. If you look, this is a rate ya ma hip fractures, kusweka kwa ma hips chifukwa cha osteoporosis, and maiko amene amadya mkaka kwambiri, for example Sweden, ndi dziko so limene lili ndi the highest reported number ya osteoporosis, angakhale makhala ndi intake ya calcium ambiri from mkaka. Pomwe dziko lomwe mwawawa silidya mkaka kwambiri like South Africa, they had the least number ya osteoporosis. My Eskimos amene amakhala ku north kwa dziko lino lapansi, well kumene zamasamba nzosowa, so iwo amadya masilu, zimenezi ndi nsomba zakumene koko, and munsomba amene mumakhala calcium ambiri. This is a record ya calcium amene amadya, and iwo amapita umakasaka nsomba, amaenda kwambiri, so they have high levels of physical activity, and they get 2,000 milligrams to 2,500 milligrams of calcium per day. Mainga ndiza kudya zawozi. Koma ndi dziko limene lili ndi the worst osteoporosis in the world. Kapena ndi mtundu wa anthu umene uli ndi kusweka kwa mafupa kwambiri, kapena kuthamphamvu kwa mafupa kwambiri kuposa dziko lina lililonse pa dziko lapansi. Why? Ndaona kuti chifukwa choti amadya about 250 to 400 grams of protein. Nangasamo nkhaya kudya nsomba per day. Well, tikapita kuchipatala kuzotipasa mankhwala calcium, kuzoti uzidya calcium. Will it help? So this was again another study, and you will note kuna kuti munthu amene akudya 48 grams of protein per day, so this is the vegetarian, and akuoneka kuti calcium yake ikukwera by 20 milligrams per day. This is another one amene akudya 95 grams, nde awa amene ankataya protein wambiri amawapasanso mankhwala a calcium, but still they continue to lose, adapitirira kutaya calcium by 30 milligrams per day, and okudya nyama kwambiri iwo ndi amaluzabe by 70 milligrams per day, to prove kunaya kuti otakhala kuti tachulukisa mankhwala tingochulukisa mankhwala chabe. So what do? Skeletal restoration. Kuti osteoporosis yo isakhale. So chambia hormone imbalance jakhala kuti yakonzedwa, ndeti zikamba how to balance, and this is study again imene achidwa publish mu Journal of Bone, Joint and Surgery ya 1968. Anaona azimai up Africa, Bantu women. So these are Malawi, Zambia, Zimbabwe. This is Bantu women. Amene amaja 350 milligrams calcium. That's 10% protein. This is a vegetarian diet. Yongo kayo kaka mizika ifwa cha kusauka. But amapeza uli ndantoti 15 children. Akuzobeka ana 15. Muntu ngandi mphamvu. All right? 5 to 15 children, no calcium deficiency, strong bones and teeth, and no hip fractures. So it shows now it is especially the diet imene is the problem. So choyambirira avoid calcium robbers, zimene zimachosa calcium, and ensure hormonal balance, meenda nenera mucha estrogen dominance imapangisa kuti munthu azikataya fupa. Now tikakhala tafika menopause, azimai amapasidwa imene amaicha what do they call it? This is a therapy, estrogen whatever therapy, and imango onjezera vuto eri, and it has been shown kana kuti imango ubweresa so cancer. A total plant based diet, chakudya cha vegetarian ndiye chimene chili chothandiza kwambiri kwa munthu amene ali ndi osteoporosis, and asiyeso kudya mchere. I have a patient waku must, a student
not a Seventh-day Adventist, koma anali ndi severe osteoporosis, moti anayenera kuti pemphe time off school. So I gave him this. It wasn't a big thing. I just told him, kuti just increase your soybean intake. Azija soya, all right? So I'm going to say that this is pikira para soya, and so that's a quarter cup, at least a quarter cup a day. That's 60 grams. Temperature per at least half, not much. So agafuna kuzoja parose, but that's what I told you most. Fuga soya alindima sterols. Amene amabwezeresa mwansanga progesterone, and therefore amenanga pangiso na uri osteoblasting ikateke. So he avoided kuchoka ku school. Panoba he's still in school. Ndipo just this February he was much okay. Not good wachilisisa, but he's okay. So I was saying we also had a patient. 2017, the patient. This was a lady, and this was an interesting case. For inativuta kwambiri. This was a lady. I mean, fupa yake lonse. That's all the calcium was gone. So chinango kha chotewa. Okay, she couldn't even sit. Amakao gona nthawi zonse, and amalepera kuyenda, even kupita ku toilet maya kamene akuti achite kumunyamula. Well, she was dying. So she went to Adventist, Blantyre Adventist. So muzoti mankhwao chani ndofuna ndalama ofunikirawo amweso ku Blantyre Adventist kunalibe, and so she got well wishers. One of anthu mu mpingo mwathu muno amene mpaka adampeza mankhwao from UK. So the time timakumana naye, she was taking those drugs and she was still not well. Okay, so now that time I didn't know much about osteoporosis, but I had known something about soya. Ne tinkabanga effort that side. We were called ndikam kukapemphera naye chani ndekena kamake ndipo mwa atifusa kuti what can we do. Organize what I had read, and so we walked in faith. Ndi kungulira flax seeds, ndi soybeans. So that was 2017. Should be 2 weeks ago before I came here. She texted, panoba she can walk, she can go kumunda. That was really, praise God, on my part. Soybeans, they increase bone density and sunlight exposure. Payatina nena unaya kuti mafupa avangidwa aso ndi kufunikira vitamin D for osteoblasting. Nde sunlight exposure zikha padzuwa. This is as simple as I can get. But it has worked for us, and you can also try. Now, osteoporosis. Now, estrogen dominance, tinatane nayo, imapangisa the prostate to enlarge. Now, this is bladder ya bambo, and this is njira ya nkozo, and just the prostate is just underneath. Nde yakaona kuti pali estrogen dominance, prostate imakoza kutupa, amati hyperplasia, and ikamatupa imatochita constrict njira ya nkozo. Munthu ndikumalepera ndithu kukoza, you know. So that's what it would do. Anthu ake amavutika kwambiri. Last year I had a patient where the same prostate problem. Amene tinamuchita treat. And he got well. One time I remember he testified to church. So estrogen dominance can enlarge the prostate. So for the treatment, tikambia nakusogoloko. China estrogen dominance can imabangisa kubwera kwa ma fibroids. So it depends ndikuti ma fibroids yo amera patipo. Normally ma fibroids imakhala ngati ndika protrusion from mkati mwa uterine wall, then kupanga protrude. So
kwapanga surgery, for example, kuchidula ichichichi, it will be very traumatic for the lady and can bleed to death. So surgery ya fibroids, okay, ndio ipa. Bonaso yongochosa chiberekero chonsechi ndikungotengera kuwawa kwake. However, kuchosa chiberekero is bad. Chifukwa chiberekerochi ndi chimenenso chimachita balance my hormones. So kuchosa chiberekero you create just additional problems. I have my patients amene adawachosa chiberekero and they are not well. None of them is well. Ali ndi my issues just apart from amene adali nawo amene nkaona ngati adachosa chiberekerocho they will be well. So chosa chiberekero, well, it's not good unless mwina apena apa ali vuto lalikulu, mwina ndi cancer or something. So my fibroids ndosiyana amene akhoza kubwera just as a result, or mwina cyst. This is well, tikuzonabe kuti mwina ndikachotupa kamene kamera mu ovary muja panali pamakhala like corpus luteum pakuzobwera cyst imawawa. Again, that also can be cured, and tizikamba in our presentation. So how do we cure? Chambirira for kungochosa hormonal imbalance, ndongofunikira kuti chambira tichose ma substances amene amabweresa ma xenoestrogens timakamba zulacha, ma contraceptives, animal products zakudya zomwe zikuchokera ku zanyamazi, plastic feeding containers, ma chemicals ndi ma food colorants amene akundofunika kuachita avoid zokomesera zakudya, ndizo zopangitsa kuti zakudya zikhale ndi mtundu wina wake, zimene ziti zichite avoid. And then one of my products amene one of zinthu za munthaka zimene zili ndi progesterone wambiri ndi chilazi kapena mpama, that's yam. And for example ku US amapanga progesterone cream from yam, right? So amapanga progesterone cream, you can buy the progesterone cream from US. And for a lady what they do ndi kumutenga progesterone cream ukasamba ndi kumpaka here pamene baba. So just kungokomba and kumpaka pamenepa and just see amayamwidwa. So she does that per day until as after akapaka sakuyamwidwa. That will show that the hormones have rebalanced. That's how they do. It's just as simple as that. It's of course expensive, but it's natural progesterone cream. Because of kugisa nchiro from odium. So ndi chilazi. You can also ngati mpama kapena chilazi sichupezeka, you can use cocoa yemwe. It also has a lot of progesterone, steroids, and soya, as I've said. We can use licorice, but we can get it chokera ku South Africa. The goodness in the licorice, you don't need much. So ikabwera packet ya licorice ikozokuchita last a year because you just be taking chibantu kamozi ndi ukapika. That's enough. So you can use licorice. Ndingonene alizokuza ndi licorice kuti amayambisa akagwisidwa ntchito kwa nthawi yayitali, that's for more than 2 weeks. Amayambisa water retention ngati edema, ndiye akuyenera kuti patient akamugwisa ntchito 2 weeks ampumire 2 weeks, and then amugwisa ntchito 2 weeks ampumire 2 weeks, something like that. Ngati sakupeza bebu ino mwansanga, that's what they should do. Koma don't use it nthawi zonse. Flax seeds ali ndi ma sterols, especially flax oil. Wankauli flax oil amafuna kumusama bwino, otherwise you can okay, sangakale munachizungani kuti sangakale efficacious, sangakale okay, sangagwire ntchito imene okufuna. Flax oil ndikupya kuti mwina kunoko mwina apena ku okay ku Shoprite yam plant amapezeka
ku Savers Choice ya Blantyre amapezeka. So mwina kunoko mwina ndi Full Lovers or I don't know, mwina serving ShopRite. It's a little bit expensive. Magwisidwe ntchito yake ndi kutenga teaspoon imodzi ya flax oil ndi kuthira mu chakudya chimene munthu ukufuna kudya. So time tikudya ngotenga teaspoon imodzi ndi kuthira mu ndiwozo basi ndikudyera limodzi, not kuphikira limodzi. For flaxseed akuyenera patient yu kumata funa nthanga za flaxseed 2 per day. Okay, 2 tablespoons ya nthanga za flax seeds per day ngati palibe flax oil o ngati akufuna kuti apange limodzi ndi flax oil. So 2 tablespoons of flax seeds. Flax seeds so koma kudya and you don't sitimamu kazinga. So it's really not nice. Okay, you can find ways of eating it. Njira zina ndi mwina kuika mphala or kumu blender. Koma ngati tikumblender tikayoti tamu blender pa nthawi imene yoyo samapange zimene anthu amapanga masiku zogula chinsinjiro kuti adzingotapa. Nthawi tikugwisa chiro sinjiro zimakhalitsa chakudya. Okay. Sinjiro zili ndi ma oil zake which rapidly go rancid. Zimavunda mwansangasanga within hours. Nakaweza vunda zima oil zake. So well, we can get the taste koma it's not really sinjiro. We only get mina protein wamu ntedzao pa nthawi imeneyo koma not zonse zofunikira. So pamene tikuyuza sinjiro kuli bwino kugaisa omwepo. I mean chizungu chikutipha kale timakhala ndi mitondo timatibula ndikupanga. So mungogula kantondo kakang'ono ndikamusi kake basi kutibula ndikuyika mu ndiyo. So it's the same ndi flax seed. Pofuna kuti timpange sinjiro ndikuti akhale kuti wangopangidwa nthawi yomweyo yomwe tikufuna kuti tidye. Ndikuyika mphala ndikudya limodzi ndi phala. That's how you use flaxseed. Garlic alindima sterols amitundu ingapo, about 3 of them. If you go pa nutritiondata.com and pa nutritiondata.com amapereka, what can I say? Okay, amapereka a window imene ukhoza kumalowetsa chakudya. Of course chikhala chakudya choti mzungu amachidziwa. So khoza malowetsa chakudya and now chakudya chizikutulutsira nutrition value. Chimakutulutsira, so for example anti-inflammatory index yake kuti chimaphwesa motani zotupatupa, all right, an anti-inflammatory index. So you go and try and you note kuna kuti garlic palibepo plant yoposera garlic pa anti-inflammatory index. It's more than 4,000. All right. So you have like a fibroid, or you have a cancer. You need to take blend of garlic. Unfortunately, garlic amanunka. I mean, muntu wakuja garlic wa umanunka. Umanunka garlic. So I think what handisa kwa gazi nzako na oso azingoja garlic. No se muzingonunka. Alright. And okay, so these are other foods that you can eat. Ongonjezera ma apples, my cherries, my olives. My olives are alindi ma sterols ambiri. I don't know ngati kwanu kuno muli ndi ma olives. Ku Blantyre we have. Amagulisa ku Savers Choice. We can buy a big tin. So I might grab about 10,000 for my home. So I might grab about 10,000 and well, my olives is so home. They're really not nice. Now akamabwera amakauti they were canned po amawapika so that asavunde. So tamakauti apya koma imango chosa mphamvu ya
nkodamba chani ma autolytic enzymes amene akhoza kuivundisa. So then amayika mu brine. This is like a solution ya a lot of salt kuti isavunde. So ikamafika chimakhala chitini choti ma olives amakhala owawa ndi brine. But what you can do, what we do tikagula timataya the whole brine, then timawatsuka, then timayikamo madzi. The next day tiwataya madzi oti ikaso madzi ena. The next day tiwataya madzi oti ikaso madzi ena. Ikamafika like 5 days amakhala brine yense atata. Actually zimangu ndidabwisa why amayika brine. Chifukwa tikayika madzi athuwa, then akafika kuti amba kudya bwinobwino, even ma olives atakhala 2 months samavunda. So zimangu ndidabwisa why amayika in brine. But you can do that. Chimene nene ndichoti sikofunika kuti ukakhale ndi ma fibers to eat ma olives. For healthy people, ma olives ndabwe. You don't need to eat much. 5 or 6 per day ndokwanira. So nditi nthanga ting'ono choncho ndiye muzingotitenga ndikutisenda ndikuchosa nthanga yakeyo. So mukhoza kuyika mu ndiwo ndikumadya. They are good for digestion. Amakhala ndi oil wambiri wabwino. Actually ukamafika kuti ukamachosa ka olive yeniyeni pulp yake, olive oil amachita kumapanga it's in the oil wabwino. You can replace it for my nuts, right? Whatever nut. Amalowa malo bwino. So this is what N. White wrote mu Counsels on Diet and Food. Olives akuzakolowa malo mwa nteza. So if you see daily omwe timadya zinthu zotendera, but every day we need ma essential fatty acids. So if you can have olives on your every meal, and the good thing ndima olives chita transcend vegetables and fruits. So ukhoza kwadya ndima fruits, ukhoza kwadya ndima vegetables ngati mapea. So you don't even need to choose mtundu wa meal imene ungadye. So olives and plums, maplum madzi, right? Kunoko amapezeka mbirimbiri a purple. Yeah, and wheat germ, kunoko, well, mwina ndovuta kumpanga. Koma wheat germ, okay, tingonsiya amene. Whole grains, so even just zangaiwa, mmakhala kuti muli ma sterols. Not much, but they are there. Carrots, peanuts, all dried beans and peas, nyemba, zanandolozi. Bell pepper ali ndi ma sterols ambiri. Bell pepper, that's green pepper. Green pepper ali ndi ma sterols ambiri. And it has a lot of vitamin C. Kuposa ma oranges ndi mandimu. So you can use ma salads, bell pepper. Again, you can use bell pepper and deep fruits or with vegetables. Ma eggplants, tinakamba za munthu wakhunyu. And I just wanted also to say, kuna kuti munthu wakhunyu amene wadwala khunyu, ma eggplants ndi remedeso ya khunyu. So what you do, mutenga ma eggplants like awiri, kwadula ndikwadula timapisi ting'ono ndikwayika madzi, right? So mwayika madzi for about 6 days, right? So mwayika madzi for about 6 days. After the 6 days, the patient should start kumamwa madziwo. So azimwa just 2 tablespoons ya madziwo, and then akamata 10 days, akuyenera kuti madziwo tiwachite strain kenaka tiwayika mu fridge ndi azimwabe azipitiza kumwa just 2 of them. And we have helped some patients with this. Amachira again. Potatoes, tomatoes, parsley, sage, ndima spices. Red clover amayi kuno amasowa. South Africa amapezeka. Alfalfa amasowa. Licorice tankambagale. Food yeast, anise amasowa. But
sometimes amapezeka kusana, coconut ndi walnuts. So these are some of the zakudya zimene zingabwezerese ma sterols. Now munthu amene akudwala fibroids athandizidwe motani? This is kuti munthu isopano ma fibroids yo aphwe. Ndiye tikumbukire paja kuti akumbukire kaye kuchosa zayambisazi zimene ndazikamba, and then flaxseeds ndi soya ndi zimene zili ndi ma plant sterols or licorice zimathandizira pazokha. You don't need kupanga zonsezi, koma you can choose some zimene ungakwanise. Ma molasses amathandiza kuti ma menses akhale regular kwa munthu amene mwina akumapanga ma menses osakhala regular. So ngati osakhala regular, I mean mwina 15 days wayamba, o mwina apena umatenga nthawi yayitali, o mwina akumakhala ambiri, o akumakhala ochepa kwambiri. So it can be whatever. Ma molasses amathandiza to re-regulate the cycle. Ndiye patient you azidya ma molasses for ama fibroids. This is 4 tablespoons ya molasses a day. All right, 4 tablespoons of molasses a day. Now ndinene 5 per patient inage angatenga molasses ndikuwaika mutambula ndekena ndikuma sipping, I mean kumatenga ndikumakowa ndikumadya. Yeah, that's not what I mean. Molasses are a very high concentrated food. Nde ma molasses amene akusungunulidwa. Okay, so 4 tablespoons koza kudyera mwina 2 tablespoons mpha, o koza mama wakudzuka ndikupanga 2 tablespoons ndi what's that, ndi madzi otentha ndikumwa. Alright, then mwinaso madzulo ndikuzamwa, omasana ndikuzamwa, whatever, koma angoonesa kuti akudya 4 tablespoons of molasses a day. Molasses siodula, kuilovu amagulisa very cheaply. If you timagula like how much? Okay, last time tinakagula ma drum. Of course, see, it's not for business. Koma time tinkafuna kuti pange my effort agreement at FCC. So last time tinagula ma drum 8, and we spent kupatikiza transport I think 180,000. Okay, so it's, if you first can divide a drum 180, the drum we say we were spending about 25,000. Okay, now drum the 200 liters, 220 actually, 220 liters of molasses. Okay, so if you take 200, alowe mu 24,000. Okay, so maziro tipe maziro awiri ape maziro awiri, that's andi 240. 2 alowe mu 240. So we buy like 120 kwacha a liter. That's very cheap. Well, ntawo ni mwantu amagulisa pena 3,000 ka medical missionary. I mean, it's not really good. Because for your own you can buy. Kuilovo mukuzobanga zoli mugule. So molasses. Azikapa kuja just ma raw foods, that's zaziwisi, zosapika, salads, and then ma fruits in tawina. 3 days kamodzi mu every quarter zikande 3-day raw food fast. And amene ndi ma fibroids amapezeka, this is a score of 100 kuti amapezeka kuti sakhala ndi iodine okwanira. And actually this is also a problem ndi anthu amene ali ndi cancer, ma tumors actually. So iodine osakhala okwanira, especially at the site ya tumor. Kotero kuti takhala tapeza mpata oti iodine akalowe mu tumayo kapena mu fibroid yo imapha. Now vuto la iodine, if you remember periodic table, iodine ali mu group imodzi ndi, you have iodine, bromine, chlorine. All right,
So ma ions atatu amenewa ma negative ions amenewa akakumana pamalo iodine amaluza nthawi zonse nde uyo. So munthu kudya iodine doesn't necessarily mean kuti it will be bioavailable. It doesn't mean kuti it will be used ndi thupi. Okay, chifukwa cha ma competitors. Ndiye njira yabwino ndi to get imene amacha Lugos solution. Lugos solution amawonjezera density ya iodine. Wonkhaona kuti kuno ku Malawi amapezedwa by prescription. Kale tinkamugula kumwayi wathu kokha basi. Nepanoso anasiya kumugulisa. But ukola chomwe medicine amagulisa Lugos solution. Amagulisa. Now how you use Lugos solution okay. Akamagulisa amakhala ndi chi dropper. Ndiye you just use the dropper ndi okay ngati dropper ndingotanthauza ngati ka Jackson choncho. So you take the dropper ndikumuyamwa Lugosio ndikutenga madzi like a tumbler ndikungokufinya dropper. So dropper itulusa ma drop 1 2 3 4. So 4 drops of Lugos solution a day ndikumwa madziyo. That's for cancer patients, for amene ndi tumors including fibroids. So ka Lugos solution ka bottle ngati ili chonchi ndoti it will take you months kuti ulimalize. It's not that expensive. I think mwina ndi 30,000. So ngati mutakhala kuti muli ndi ndalama you can use that one. But njira ina yopezera iodine ndi kugwiritsa ntchito seaweed. That's zakudya zimene zikugwiritsidwa koma zamasamba amene adawachosa aga amene adanchosa from the sea. So for example kelp kapena spirulina kumayi kuno zimapezeka ndi ziwiri zimene kelp and spirulina. In Blantyre ku Savers Choice we buy kelp, we buy spirulina. Kunoko ndoti mmene ndanenera muja mwina ndi ku Full Lovers I don't know koma mukhoza kupeza kelp. Spirulina amakhala very green. Kelp amakhala brownish. You only need like half a teaspoon. For example spirulina yo ndikuyika madzi basi ndikusakaniza amakhala kuti ndi a very fine powder. So musakaniza ndikumwa. Ndingonenera tunayo kuti amanunkha nsomba yokufa. So well you just can't like it. But it's a good way. A better way malomo kumwa ndi to insert for ladies for in the amene fibroids. So again titenga a dropper like an injectable ndi kumwika into the injection. So the lady ndekuti agona and another lady or her husband or whoever angomupanga kumfinyira into the chiberekero uterus ndekena akatenga pad ndikuchinga ndikukagona. So that's time yogona. So amayamwidwa the iodine amayamwidwa ndi the fibroid. Yankhala kunena kuti vuto lake la that method chifukwa choti imapangisa kuti ukakhale ngati chani kunyowa ndi solution ikhoza kuyambisa candida. So kwa amene amakhala ndi vuto la candida ndi bwino kuti mwina asapange azingomwa. Ma fibroids ndi kugona mosakwanira zimayendera limodzi. So akuyenera kuti achite regulate sleeping cycles, azigona nthawi yake yoyenerera ndi kugonanso maola okwanira. Stress ndi ma fibroids zimayendera limodzi. We have had patients amene okay stress imapangisa kukhala ndi ma fibroids. So amapanga ine chonse bwinobwino but still they are not cured from the fibroids or according to to get cured. Now this is a remedy I gave to a certain lady wakuzomba, and so this lady
amayenera so umakhala ndi for now tikuzona kuti mabafa awiri so bafa imodzi bafa lina nde mbafa umu mukhala madzi otentha mbafa umu mukhala madzi odzidzira nde tikhayenso ndi beseni so beseni ikhale ndi madzi otentha mapazi tiyambe ndi mapaziwa so munthu ayime mu beseni la madzi otentha mapaziwa akhale mu beseni la madzi otentha and then patient yu akhale mu beseni la madzi otenthawa otcha mwina titero imene ndimene tikuitcha a hot sea bath so akhala mmenemu akhale mu 3 minutes akhala mu 3 minutes adzuke akhale m'madzi ozizira koma mapazi obe akhale m'madzi otentha so mapazi asakuchoka mu madzi otentha mbeseni yotentha ndoti wina akakwenera kuti azimuthandizira kuti madziwo asazizire ambeseni mucha and akhale kuti patient ali covered bwinobwino aphimbidwe bwinobwino ndi ngati chiblanket for example ngati kukutentha fine kungoonetsetsa kuti kumutu kukhale kozizidwa bwino nde adzipanga zimenezi kupita 3 minutes 30 seconds 3 minutes 30 seconds this is 12 times so ndoti you need kuzipatulira ndithu 1 hour to do that because 3 minutes ma 3 minutes awowa akupangisa ndithu ka 36 minutes ma 30 seconds awo ndi 6 minutes ina so that's 42 minutes ndi some other preparations that should take you an hour so patient you adzipanga zimenezi kamodzi pa siku masiku 5 pa wiki for 6 weeks so this lady she did it for 4 weeks this lady wakuzomba and ndazapita kuchipatala so the time omwe I had a revival ku zombako ku Kobe so I met her before I left kupita ku effort ndipo omwe ndinampasa this so pobwera I met her and she was well anapita kuchipatala achipatala ndokamuyeza and anamuzi mwa fibroids actually she didn't believe it achipatala kuisa so she went to another hospital and mulibe ma fibroids your uterus is clear bwino she wants to have a baby this lady another remedy in the castor oil kugwisa ntchito mafuta ansasi kwa masiku 60 so mafuta ansasiwa chimene mungapange ndi kukhala ndi a flannel okay sindikuona amene ndiye flannel koma I really wished koma tikhupa flannel omaidziwa flannel okay so kukhala ndi nsalu yokhuthala bwino kodi tingatero yomwe apita ku blanket esali blanket yeah something like that one that's a flannel yes ndi mwina mungochiyimisabe yes ndiye the lady akuyenera flannel kuyinyowesa ndi castor oil and zingakhale bwino atayinyowesa ndikuyipindanso so ikhale ngati kuti ili ndi 4 layers and so akayinyowesa ayike pamwamba pa uterus okay so ayika pamwamba pa uterus so what you do ndi kutenga flannel ndi kuyinyowesa ndi castor oil mafuta ansasi aja nde kuyenera kukhalanso ndi frying pan ndi kumawatenthesa mafuta kumatenthesa flannel isamafike kuti yapya koma ikhale kuti yatentherako ndithu nde ikakhala kuti yatentha kenaka ndikuyika pa uterus kenaka ndikumanga so tikuzomanga ndi cling wrap ndi ukagona so zimene zonse azipanga daily paki imene isamaitaya mama wangu ichosa ndikuyisunga and then
kuzayitenthesaso madzulo ndikuyikaso ndikuyisunga choncho. So ayipanga zimene kwa 30 days. Ikamafika 30 days makhala kuti yatha, so akuyeneranso kupanga ina. Castor oil amagwira ntchito mosiyana ndi charcoal, for example. If I tell a person now kuti paba muyikepo charcoal kandi pachuma muzikapo charcoal potis, chimene ndikufuna kuti charcoal azipanga ndikuyamwa ma poison. Okay, so charcoal imafika mmamawa amakhala kuti amwa ma poison, and potis imene wayikayo ikuyenera wakati ayidwa every day. Charcoal ndosiyana ndi castor. Castor sayamwa, castor amalowa. Okay, so chimene tikupangira nchoti castor oil adzilowa mkati ndi amakhala daily akulowa pang'ono ndipo akakumana ndi fibroid ija amaswa machuma za mkati. So if you have chuma yoti ya mkati, castor oil pack imathandiza. Just my own experience ndiyoti castor oil wamu shop sathandiza, wamu ma pharmacy anaja sathandiza. So I would recommend kugula castor oil wazimayi. Amene azimayi amakhala naye, azimayi amakhala na Mungu apeza. You can get koma ifente mete kunchinji amagulisa. It's a business. Amagulisa kwa chiosha huko, so we don't know anywhere umene mwinaso anga magulisa. Koma kwa chiosha amagulisa enda anatiphunzitsanso mapangidwe ake onkhala olesi kuti we don't process it ourselves. Kwa amagulitsa you can get magula bwanji. Okay, koma pompano ndagula 4 liters. 4 liters ndagula mwina 12,000. Yeah, that should be 4 liters. So, and amene ndi ambiri. We don't, if you of course tikupangira anthu ena. Koma for your own sake 500 ml ndiyokwanira for that issue imene ndayikamba. Pamene tamuthira pa flannel, isafuna kuti flannel ikudontha castor. Ingonyowa koma isamadonte, so you don't need to use too much. Epsom salt. And amene ali ndi ma fibroids amapezeka kuti ali ndi magnesium wochepa mthupi mwawo. So Epsom salt amene ndi magnesium sulfate amathandizira kuchita draw ma poisons from the body, komanso kubweresa magnesium muthupi. So what the patient should do, ndikagula Epsom salt and azitenga half a tumbler ya Epsom salt mchelewo ndi half a tumbler ya soda, yemwe soda. Ndi half zimene zazika mu bath madzi amene afuna kuti asambe. So kwa amene ali ndi ma bathtub ndi kuti nzowathandiza kwambiri, amene nzowaphwekera kuposera amene alibe ma bathtub. So ndi kuti adzazisa madzi mu bathtub ndi kuyika Epsom salt 125 grams imeneyo, that's half a cup, ndi 105 grams ya soda ndi kupanga kuti mpaka zisungunuke. Madzi ayenera akhale otentha. Patient akhale mazimo kwa 30 minutes. So azipanga kawiri pa week. That's how they do. Ndi what will happen is pazikhala exchange ya chifacha, well, Epsom salt ndi soda amapanga alkalize kwambiri solution ya imene wakhalamo. It's very alkalized. Pomwe anthu amene wakhala ma fibroids amakhala kuti ali acidic on the cellular level. Okay, normally mwina kazokhala kuti mwina ma cells ali chamma 5 in terms of pH. Ndi chimene chimachitika nchoti pamakhala exchange ya pH ndi especially for magnesium akulowa muthupi. So as it will raise alkalinity ya ma cells, ma fibroids are just amachita shrink. Mamwases wasopawo khamapangisa to shrink ma fibroids. Well, pali chipepa chimene ndinalemba chokusani ma fibroids, pali ma solutions ena amene apa sindinawayike, ndi ndikudabwa kuti fa sindinawayike, ndi ndawayiwalaso.
So what I would do, you need a more personal help. Mundi just text me. So it's the same treatment. Amene timapanga for cysts ndi prostate. But mwina pama assist okhala, the patient azikhala some madzi, especially madzi awa hot and cold cyst bath. Ngatali ndi shower, azisamba shower yotentha, kenaka yozizira. Kenaka kutentha, kenaka kuzizira. For especially wama cyst. Samachedwa, my cysts don't need to be treated that bad. Alright, miscarriages. So miscarriages ndi kupita pachabe kukhoza naturally munjira ena kuti munthuyo ali ndi vuto lomwe is structural, mechanical, okay? So ikuzokhala yotero, or akuzobwera chifukwa cha contraceptives ndi zakudya zimene ndakamba zija zimene zimasisa progesterone levels, or dress. So akakhala kuti ali ndi limbs ndi mapazi, or even mutu umene umakhala habitually hot wotenthedwa, for example ndi mawivi, kapena ali ndi mapazi omwe ali habitually cold chifukwa mwina atekeze chovala sapato koma osavalira socks, for example, zimachita cause miscarriages and displacements. Chiberekero chikhoza kusuntha and chimene chikhoza kupangisa kupita pachabe. Now this one tinawerenga kale kuna uli pali connection pakati pa the back of the brain ndi reproductive structure. Pa chimene chomutu ukwene uzikhala cold all the time, mwina nditero sahabi zoti tikuyikamo zinthu zimene ziziutenthesa nthawi zonse. Displacements amakhoza kubwera kwambiri chifukwa cha nsapato. Nsapato zakugogoda zima. So this is Wikipedia. I just went by Wikipedia and it says so akulemba kuti azimayi amavalira nsapato zagogoda. Reasons for it ndakuzinena kuti azioneka kuti ndi atali ali afupi, miyendayo izioneka ngati njayitali kapena phazi awo laling'onoko, zoterozo. And imasintha posture, they make the lower leg muscles more defined, so akatumba amaoneka okulungika bwino. They make the gluteus maximus more defined. So gluteus maximus, these are my muscles around. Okay, so bangisa kutukuka. They improve the tone of a woman's pelvic floor. Okay, and so now and what gulisa nsapato amagulisa, however, pazifukwa zawo. Okay, so abakamba zanzimayi okay, akamayenda nde kuti mahipe akazichita sway, chest chichizoneka. Okay, so well, sitingazitanthauzire zonse muchichewa koma mukudziwa zimene akutanthauza. And the obangawo amafuna just to make the woman look sexy. These shoes are sexy. Okay, and she's also another magazine, Sex and the City style. It's all in the shoes. So then I'm not. Comfort is not the key here. Long legs are the point. So and how kuti now silulanga kwanise kuenda panopo kafika pa Gulliver stage. So amamba kaya amenya flat kaye.
Comfort is not the key. They are not comfortable shoes. You know, kare mahule. Some of our miniskirts. Now, you know them when I do my miniskirts. Or when I tose gura or kamayenda museo. But agare, it was a barefoot. Okay. This is a research by this professor. So, the shoes. The world acknowledges there is meaning in what we wear. The article appeared in the West Australian Sunday Times newspaper, 2001, page 91. They give away 6 secrets of soul mates. A Perth academic has exposed a source secret about shoes, a sexual history that dates back centuries. So, agamba zamene mahule abangira kale. So mahule agala ankava nsabaro zoonesa mabazi yao. And that's how you would know a hule from a non-hule. Take for example, just for high-heeled sandals. Now the sandals are considered the sexiest footwear of all. With almost complete exposure of the naked foot, nothing is left to the imagination. Ankle straps have S&M overtones. In Roman times, the higher the strapping, the more influential the wearer. Here we have someone with a set of heels and the cleavage to boot. Definitely a sensual personality. You know? So there's something wrong in these sabbatos. So why the number for testimonies which show extravagant dress too often encourages lust in the heart of the wearer and awakens base passions in the heart of the beholder. So it is so far as hotels omapanga uri anthu kenako makutembenukira even iwe amene wavala zimapangisa kufuna chigololo okuonaso amakufunaso ndemo nkhaye mwangokumana. She says the health reformer 1872. And we cannot, if we would consider the fact that women have feet and limbs that were made for use. So but in regard to exposure, this is on the other side of the question. Komano siri kuyenera kuti mpaga tizizionesa munati kuzotera. We have traveled extensively the past 25 years and have been eyewitnesses to many indecent exposures of the limbs. Just ngonesa miendo, that's indecent. So abasakuti thighs, akuti limbs. Okay? And it is a common thing to see the dress raised 1/2 of a yard, so like 50 centimeters, exposing an unclad ankle, kuonesa pazi, to the sight of gentlemen, but no one seems to blush at this immodest exposure. No one's sensitive modesty seems shocked, for the reason that this is customary. It is fashion, and for this reason it is enjoyed. No outcry of immodesty is heard, although it is so in the fullest sense. It is immodest. Okay. As my amunana ndamene amene akutazona thupirana ifeyo siri kufuna kuliona. Cover it. Because wangu ndidabwisa kuti azibambo ndamene amauza akazi awo kuti aziva zoonekera. So mungu ndidabwisa kuti amawafunira chana akazi awo. I mean, you have to be jealous of your wife. And wazaona miendo ya akazi ako no.
cover yourself. Now, these things have health effects. Zilindizo stature. So this is Wikipedia once again. High heels. Amayambisa kuwawa kwa meno. My sprains, kubinya, my fractures. Calves look more rigid and sinewy. So akatumbaja amauma. They can create foot deformities, including hamartomas and bunions and unsteady gait. Poenda. They can shorten the wearer's stride. Uisanga towel. They can render the wearer unable to run. Okay, so there's just a lot of problems. I mean, I'm aware deformity of big toe, bursitis, permanent contracture of calf muscles, shortened Achilles tendon, arthritis, osteoarthritis of the knee, back and leg problems, chronic foot pain, hamartomas, cones and calluses, maziru, bunions, blisters, it's just almost an endless train. Oh, what do you say? So go was up and an almost endless train of disease results from unhealthful modes of dress, and careful instruction on this point should be given. Satana akumapeza njira yoti apange style ya dress imene khoza kuononga thanzi ndi uzimu, ndipo zimamusangalatsa akaona amene amazitcha kuti ndi akhristu akuvomera ma fashion amene iye wawapeka, matenda amene amabwera chifukwa cha mavalidwe osakhala chilengedwe ndipo osapereka thanzi sitingathe kuanena. Ambiri akhala ndi matenda mgonagona chifukwa chomvera fashion, displacements, kusuntha kwa chiberekero, deformities, munthu kuoneka kuti ngati wapunduka, cancers and other terrible diseases ndi zinthu zotsatira kuvala kwa fashion. So mavalidwe amayambisa so miscarriages. So do you want a baby? Do you want a baby? Now, in serious. This lady, she texted me. So she said, Collins, can you help us? I have a friend and she wants a baby. A Karambanja, and she can't get a baby. So I said, okay. Why does she want a baby? So she says, and hakumunena. Kula Karambanja 4 years and they don't have a baby, and they are just say, manyaz. So I told her I cannot give you a solution. We just don't want to bring babies to remove chitonzo. Babies are a serious business. Actually, sina mpasa ni Namakhwa, but stay mbana boss. So, do you want a baby? Before decision okandi mwana kubwera, we really have to consider, canvas the idea bwino kuti okay tikakhala mwana ukitolinga chimene tikumu. So let's go to John, the book of John. No, not John. Luke. Should be Luke 1. Luke 1, verse 75. So this is Zechariah, I think. Is it Zechariah? Yes. Bambaga John. Nde akupeleka akunenera za purpose ya John. So verse 76 ya Luke 1. And thou, child, shall be called the prophet of the highest. For you shall go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation
and to his people by the remission of their sins. So this was the purpose here, John. And as we read more Dissolve Ages, for example, anoti ife amene tukhala nthawi yakumapeto odikirira kapena ochita herod okonza njira yakubwera kwachiwiri kwa Yesu Khristu, tili ngati a John a nthawi yakumapeto. So ana athu akuyenera aberekedwe ndi cholinga chimenechi, that akhale otsogolera njira ya Ambuye kuikonza, akhale prophets of the highest. So kuti azakhala likazenda m'machalichi kapena mapanga ma effort, koma in whatever business imene azapanga asazayiwale purpose imeneyo, akhale ndi purpose yoti apereke chipulumutso kwa anthu a Mulungu mwakukhululukidwa kwa machimo awo. Now if you want a baby oti cholinga chake si ichichi, kulibe osakhala ndi mwana. Kusakhala ndi mwana kumwamba ukhoza kupita, kukhala ndi mwana ukhoza kulephera kumwamba. Mwayi wanzama opasa ndi manja khasu lilipo ndi kuutaya chifukwa choti unali ndi mwana, sulamulere bwino. Si bwino kukhala ndi mwana. I just really want to say so. Koma ndi bwino kukhala ndi mwana. Ana amaphunzitsa munthu, you know, anthu ifeyo tikamakhala awiriwiri timazikonda. Okay, sitimadziwa kuti ndife odzikonda, sitimadziwa kuti tili ndi ma characteristic oyipa mpaka pamene tili ndi mwana. So mwana amapanga zachimwana, ndipo ufuna kumusamalira chani zimatiphunzitsa kupanga chipatso cha mzimu chicha, ndikubwino kukhala ndi mwana. Muyesese ndithu mukhale ndi mwana. So ngati mulibe ngati mulibe mukhoza kukaita adopt. So now chimene chimapangitsa ma miscarriages, it can be impotence, infertility. So ndimafuna kaye ndichite define izizi ndisanalongosole. Ndikati miscarriage ndikutanthauza kuti pathupi panalipo munthu apita pachabe, a natural abortion. Ndikati impotence ndiyankhula chichewa chake, koma it's failure to erect or ejaculate or to produce viable sperm. Ndikati frigidity ndikutanthauza a lack of sexual interest. Ndikati infertility ndikutanthauza inability to conceive, a male or a female akulephera kubereka. Wina wapamwambayo alibe chidwi, wina wapamwambayo akulephera, mwina atikuzongotero. And ndikati sperm count ndikutanthauza number of sperms released per given ejaculation. Now anthu ena sakhala ndi, for example, anthu amene ali ndi diabetes, ndaonapo amene ali ndi diabetes amakhala ndi frigidity, that's kusakhala ndi chilakolako, something like that. So either it's ukuzokhala kuti ukudwala diabetes, nthenda ya mtima zimayambisa, ikuzokhala mwina a mechanical problem, ikuzokhala kwambiri makhala psychological, mwina kusafuna basi. For example, wayambana ndi partner wako, so you just don't want. Okay, so that's frigidity. Or mwina mmakulidwe anawuzidwa munthu zoopsa, so amangoopa. Or it could be mwina it's a post-trauma. For example, mwina nsikana yemwe mwina ali zaka 5 anagwiridwapo, so that post-trauma ikuza kuchoseratu all the interest in sexual activity. Ikuzokhala mwina conflict or feeling ya betrayal, now the partner wangai mwina is cheating on me, so I will no longer have sex with them. Okay, so but just lack of interest, faja feeling ya betrayal. So kwambiri psychological, ndio paifuka chimenecho ndio funika kuti ingochitidwa treat again psychologically, tikachosa zina zija. For example, ngati diabetes ndi zina zotero, nde kuti munthu achire ku diabetes yo kenaka abwerera bwinobwino. Koma ngati iliyoti mwina ndi
mavuto ambanja kandi post-trauma kandi fear, just going to the Bible and to discuss my issues and will be good. Mazira amathandiza for sexual interest. So often otenga ziralo litangoyikidwa kumene ndipo lisaphikidwe. Alright? So ngotenga ziralo kuliswanya, kulitakasa ndi kulimwa. That's what the person should do. Pofuna kuti likhale lisanunkhe, you can get grapefruit juice. So kulisakaniza ndi grapefruit juice ndi kumwa. And that's also remedy ya anemia. Ndi kusowa kwa vitamin B12. Grape juice plus zira longo ikidwa kumene. Olive oil, pumpkin seeds, nthanga za maungu zimathandiza, ndi ma seeds ngati especially sesame, chitowe, imathandiza. Mapera, ma nuts ndi wheat, but avoid meat. Nyama imachosa chilakolako. Again, my herbs, wild yam, yamoja, ndi makamba chirazi kapena mpama o coco. Ginseng, South Africa amapezeka, ginkgo amapezeka, so you can buy. South Africa you can get amacha Siberian ginseng. Spermatorium. Panthu ena amene amavutika ndi kumango, okay, especially men amene amapeza kuti angozipangira mangoziyipisira, so that's spermatorium. Now amene amaziyipisira normally imakhaonera kuti, okay, so constantly sperm is being produced, but survival ya sperm imafuna kuti ikhale pa a given temperature. The temperature ikakhala kuti ili severe, kuti kwatentha kwambiri, sperm dies. Ndiye it means na kuti and mena amavutika ndi spermatoria nthawi zambiri it's possible na kuti mwina amavala like tight pants or mwina okay, koma tinadaito kuti timawatenthesa, that's what I mean. And now ikakhala kuti sperm has died, then sperm is ejected. That's what it does. So nkona munthu amapeza kuti amankhala mangoziyipisa pafupi mwina mtulo, that's spermatoria. Chinaso ndi sexual stimulation. Mwina kuonera mafilimu kukhuza kupangisa kenaka kumakhala ndi maganizo amene sokuzasomadwa spermatoria, so ikuyenera kuti zopangisa stimulate zozichoke. Now mazira aja pamene ndachita avoid, anthu amene amadya mazira amavutika kwambiri ndi spermatoria. So a diet should be a low protein diet free from use of eggs. It may prove beneficial. Importance, so that's especially as bambo, so that's importance. And ikuzokhala psychological, mwina ifwa cha emotion or depression or mwina kuyambana ndi partner, or ikuzokhala physical. So yakhala physical ndiye kuti ndi nerve damage, ikuzokhala nerve damage kapena poor circulation, ma nerves awonongeka, ikuzokhala ifwa cha nthenda ya mtima kapena atherosclerosis, kuti ma blood vessels iwa mwina apangisana kuti ma nerves akalephe kulandira chakudya chomokwanira, tena akhaulita apanga za diabetes issue inakalongosola bwino, alcoholism or diabetes kapena even excessive sexual intercourse imabweresa physical impotence. Anthu amene pano zimawavuta kwafusa moyo wawo akuza kuti mbuyo sizimawavuta amapanga, so that's what I mean. So excessive sexual intercourse imazabweresa impotence kusogolo. Poor circulation, okay, menda kambaija mwina atherosclerosis kapena varicose veins, or drugs pali mankhwala ena amene amapangisa impotence, mankhwala TB, asas, ma antidepressants, ma steroids, a poor diet, komanso low sperm count. Azimayi ena in terms of kubereka sopano, again ikuzokhala psychological, ikuzokhala so physical, mwina apena say for example mwina azimayi kuti mwina anapita akapangisa DNC,
Deancy most of the times is damaging in terms of kuzabereka a next child. So ngati sinapangidwe bwino ikhoza okuwonongeratu. So it could be that which can cause also infertility. Now, issue of sperm count. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube, while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization.
At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Per ejaculation, muntu wabwinobwino should produce 300 million on average sperms. That's for one ejaculation. Now, and how much produce like 20 million sperm, or 25 million sperm, or 50 million sperm? If per ejaculation a man will produce 50 million sperm, sanga bereke. These 300 million per ejaculation, amene afika kuti alowa mu uterus, fallopian tube. So uterus inachitidwa design munjira yoti izikana mwina tikhozotero the sperm. Just the acidity ya mu uterus imapha sperm ambiri. Maendedwe. Okay. Iye maita go this way. Sperm maita go against all odds. Ena amakoledwa musilia, ena amatani. So this is what they were showing. Ikamafika una fertilization yachitika, pomafika una kuti agumana ndi ovum, pa 300 million amakhala saa mwina 200. So if it is 50 million sperms, they don't even reach the fallopian tube. That's what I mean. So kusabereka, from the man's side, 40%, this is research, 40% the low sperm count. And as years are going, sperm count is reducing for the whole population. Sperm count is reducing. So go mungwata ngolinya nyazi anthu azasiya kubereka. Okay. So what causes low sperm count? So azomba mbiri kusabereka can be low sperm count. Ndeza ambisa zake ndizimens. Ikozoka excessive heat to the testes. And mena kuremba amene bodi mwina 40 amakondo samba mazotentha. Just kusamba mazotenthako. Nde basi tiyambe kusamba ozizira. Kuothera mbaula. Well, electric blankets kuno sikweni kwene. More chemicals, coffee, and it has been shown now the nkaka umaita reduce kwambiri sperm count. Maflow pikira acute illness pali okay ngati flu imayambisa a temporary reduction in sperm count, fever yomwe yatenga nthawi, low testosterone levels, for example munthu oti mwina sakonda kudya seeds amakhala ndi low testosterone levels. Madriver ndi anthu amene amagwira ntchito za mu office oti amakhala nthawi yayitali atangokhala, that also can increase low sperm count. Zovala zothina, overdose ya vitamin C and vitamin E, komanso sexual excess or multiple sex partners. Ndinewa chimozi about ladies kuti amakhoza kukhala osabereka chifukwa cha multiple sexual partners. The body imachita produce immunity against zoloa, so it can be sperm. So it might produce immunity. The problem with sperm, ndioti for ladies, ndioti sperm yo imakhaso nayo ndi immunity yake. So ikakhala kuti alowa mu chiberekero, the sperm imachita disarm. Munjene imalanda zida za nkhondo za uterus. So during this time, every time by sexual intercourse, there is a reduction in the immunity of the lady. If you have, for example, a wound mu chiberekero, ndikumakhala ndi sexual intercourse like every day, wound imene osichira. Now if you go kuchipatala, achipatala kuzokuza kuti ndi cancer.
which is not cancer, but it's because sinapasidwe nthawi to heal, because the immunity is always suspended. All right. So when God says once in a week, he means it. There are good reasons for it. Now, then the uterus imafika pona kuti yazowera kuti okay, this type of sperm taiziwa pakazangobweranso ina, okay, so isokonekeraso again ndiye mambo kuchita produce ma antibodies against the sperm. Okay, so those antibodies against the sperm kusogolo kwakhoza funa kukwatiwa and might not get pregnant. So again, when God says one sexual partner, there are also health reasons for it. So how do we treat this problem? Yeah, infertility, frigidity, impotence. So jambendi men. As bambo jambi yafunika kuchosa zoyambisazo, ma heaters, ma tights, foods, toxins, sexual excess, drugs, ndi ntenda. Kugona munthawi yake, kugwira ntchito mokwanira. For example, testosterone amachuluka if we work. Ukamakhala padzuwa and working, vitamin D is a precursor wa testosterone, and therefore you need to do that. A total vegetarian diet. Now, hydrotherapy. The hydrotherapy ndi kukhala m'madzi. Okay, tisanayambe kukhala m'madzi. 30-minute cold bath for 2 weeks. So munthu iye adzilowa m'madzi ozizira kwa 30 minutes daily 2 weeks. It will increase production of sperm. It increases sperm genesis count. Number 2, 14 days scrotal exposure, 30 minutes to a 150 watt bulb, followed by 14 days scrotal exposure to ice bag for 30 minutes. So mwine mene ndiovula kuibanga, but what you can do kugula gesi la 150 watts, and then you expose yourself to the bulb for 30 minutes. Kenaga ice bag 30 minutes. So it will also increase sperm genesis. And now, yokai, because so it's the one you sit flat in a bathtub. So in bathtub muja, miende ongoge muntu yakare at right angles. Okay? Kukaa, miende ongoga isapindidwe kuma akare. And madza achite cover, miende yonseyo, bwino. Sit flat in bathtub, water covering legs and thighs when flat. Temperature ya madziwo ikayoti yamba ndi 30 degrees Celsius nde akhale akuizizirisa to 18 degrees Celsius. So azikhalamo for 4 to 7 minutes, and ngati ali wonenepa ndi kuti akhalemo for a longer time. So zimene zazipanga daily. It increases sperm count. Ma herbs amene amathandiza ndi omwe aja: garlic, ginseng, ginkgo, soya, licorice, garlic again. Okay. Yam, green pepper, white onion. For ladies, tichoseso zoyambisa, it can be mafuta ophikira daily mene ndanenera nkaka umapangisa kwambiri. Multiple sexual partners, ma contraceptives amapangisa so kukhala munthu infertile. Change your lifestyle to a healthier one. Environment ya the birth canal ikwene ikhale kuzochita ensure kuti the sperm survives. So munthu akhauli on a cellular level ali acidic. Nde kuti so the vaginal walls amakhala very acidic and amapha ma sperms, they can't pass through. Remove all tight clothing, tight waistbands, belts, tops. As many as these are tight. Ensure kuti my extremities ndo phimbidwa bwino. Drink plenty of water to thin the uterine mucus. So kumamwa madzi okwanira. Dairies, zankaka, zanchere, za sugar, za nyama. Zonsezi zimaundanisa uterine mucus. Daily outdoor life and regular sleep, diet, work, meneta nenea kwa zibambo kuja. Hydrotherapy again, sit flat in a bathtub. So you almost nice akale madzi so actually reduce from 30 degrees to 18 degrees, 4 to 7 minutes. Ngadali oti onene perako ndoda kuzopanga ka 10 minutes or 12 minutes biraba so go. And then another one, this one, there's one lady amada ibanga and she got pregnant
consecutive daily hot baths. So every day asamba madzi ocha for 5 days for 3 weeks. So ndio kuzogamba Monday to Friday madzi otentha kwambiri. Then masiku enawo azingosamba madzi osatentha, skipping 2 days between each week. And then otenthaso for 5 days and then skipping 2 days each week. Maherbs ake ndo omwe aja. All right. Verse your series. 1 Peter 3 verse 7. Mwamoso amuna inu khalani nawo akazanu monga mwa chidziwiso ndi kuchitira mkazi ulemu monga chotengera chofoka, monga solowa nyumba pamodzi wa chisomo cha moyo kuti mapemphero anu angalesedwe. We should dwell with our wives according to knowledge. Amen.